Welcome back. So this is going to be my room tour video. இது வந்து ரொம்ப சின்ன ரூம் தான். So it's going to be a quick tour. Let's get started. ரூமோட பேர் வந்து Gooner's Crib. So this is the PC that I assembled during COVID-19. I spent most of my day இங்கே தான், இந்த டேபிள் முன்னாடி தான். ஒன்று கேம் ஆடின்னு இருப்பேன், இல்லைனா வீடியோஸ் எடிட் பண்ணிருப்பேன். ஸோ I'll show you. This is not my regular setup. Regular setupல CPU வந்து கீழே இருக்கும். But just for the video நான் வந்து இதை வந்து இன்னைக்கு வந்து மேலே வச்சுருக்கேன். And we have a mic, we have a head nodding Groot, we have a keyboard, we have a mouse, and we have LG 144Hz monitor. And then we have Amazon Alexa Echo Show 5. அதுக்குள்ளே வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஃபைட்டர் ஃபிஷ் சுற்றின்னு இருக்கும். ஸோ மூவிங் ஆன் டு த CPU, we have Intel i5 10th Gen processor, AMD 6500 XT graphics card, and Corsair Vengeance Pro RAM. That was the setup. So this is a 5-year-old PC. ஸோ அந்த COVID-19 அப்போ இதை அப்படியே பில்ட் பண்ணிட்டு then in 2022 I got graduated. Then I moved to different cities like Pune and Bangalore for ring around. ஸோ இதில் வந்து ஹெவி கேமிங் ஆர் ஹெவி எடிட்டிங் வந்து பண்ண முடியாது ரொம்ப. ஸோ ஃபார் ஹெவி கேமிங் அண்ட் ஹெவி எடிட்டிங் we do have a mini beast in our room, and I am not talking about the one in my pants. ஸோ அதை காமிக்கிறேன், பட் இந்த பேண்ட்ஸில் இருக்கிறது இல்லை, அந்த மினி பீஸ்ட்டை காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷெல்ஃப் இருக்குது, ஸோ அதையும் காமிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த மினி பீஸ். ஸோ we have this mirror in our room, and just அப்படியே மிரர் கீழே we do have our moisturizer and water bottle. As we all know, hydrate fab, hydrate fab, hydrate fab, the secret of living a good life. Then we have the storage unit. இந்த ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டுக்கு பதிலாக வேறு எதையாவது வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஷூ பாக்ஸ் தான் வருது. ஹரிசாண்டலாக வச்சாலும் சரி, வெர்டிக்கலாக வச்சாலும் சரி, ஒரே ஒரு ஷூ தான் வைக்க முடியுது. ஸோ ஹியர் ஐ ஹாவ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஷூ, அண்ட் தென் திஸ் இஸ் மை செகண்ட் ஷூ, காமெட். அண்ட் த மிடில் ரேக் இஸ் மை ஃபேவரட் ரேக் பிகாஸ் ஐ ஸ்டோர் ஆல் மை ஹாட் வீல்ஸ் ஹியர். This is my bed, and that is the mini beast I was talking about. This is Asus TUF Gaming A16. It has Ryzen 7 7000 series processor. It has RTX 4050. Everything that is required for hardcore gaming and hardcore editing. Then we have 4 shelves in my room. So let's open the first shelf. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I have my uncarded Hot Wheels here. These are all the accessories that I use. We have an extra keyboard there. அப்படியே கீழே போனீங்கன்னா these are my perfumes, and then we have a room freshener here. Then things that I use for writing, usually books, and one more Hot Wheels and few more uncarded Hot Wheels inside the van. So second shelf, just boxes here. And kila vandu these are the things that I use for shooting videos. Or there's also a controller, there's also an SSD, there's also mic as well. Third shelf, we have a cooling pad. We also have a digital drawing pad there. And adukapparama kila vandu I have my old PS2 CDs and konjam books irukku. இதுமே I think எல்லாமே வந்து ஸ்டோரேஜ் தான் நினைக்கிறேன். எஸ், என்னோட பேக்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ். ஸோ தட் வாஸ் த ரூம் டூர். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப்.